Hello, students. Welcome back. Hope you are doing good. In the previous lecture, I have discussed the second chapter with you. I have already discussed the first part of the chapter. I'll be focusing on the second part of your chapter. Topics to be discussed with you in this part include emergence of Magadha as the most powerful Mahajanpada, factors responsible for the rise of Magadha as most powerful Mahajanpada, an early empire, sources, Ashoka's Dharma, Mauryan administration, how important was the Mauryan Empire. Between the 6th and the 4th century BCE, Magadha in the present day Bihar became the most powerful Mahajanpada. There were other 16 Mahajanpadas, but Magadha emerged most powerful. Various factors were responsible for the rise of Magadha. मगध के उदय के लिए जिम्मेदार कारक इस प्रकार थी. Magadha was a region where agriculture was especially productive. मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ कृषि विशेष रूप से उत्पादक थी. In Magadha, iron mines were accessible and provided sources for tools and weapons. मगध में लोहे के बहुत से खाने थी जहाँ से आसानी से लोहे प्राप्त होता था और जिससे हथियार बनाया जाता था. Elephant, an important component of the army, were found in the forest in the region. हाथियाँ सेना का एक महत्वपूर्ण घटक क्षेत्र में जंगलों में पाई जाती थी. गंगा and its tributaries provided a cheap means and convenient communication. गंगा और इसकी सहायक नदियों ने सस्ते और सुविधाजनक संचार का साधन प्रदान किया. Early Buddhist and Jain writers who wrote about Magadha attributed its power to the policies of the individual. बहुत से महत्वाकांक्षी राजा जिन्होंने मगध पर शासन किया, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्मनंद. उनके मंत्री जिन्होंने अपनी नीतियों को लागू करने में काफ़ी मदद की. The ambitious kings to whom Bimbisara, Ajatashatru and Mahapadmananda are the best known, and their ministers who helped implement their policies. So, this was the factors responsible for the rise of Magadha as one of the most powerful Mahajanpada. The second topic, an early empire, एक प्रारंभिक साम्राज्य. We call Mauryan Empire an early empire as well. So, what is the reason behind? मौर्य साम्राज्य के उद्भव में मगध का उदय हुआ. So, various other rulers, they have ruled Magadha, but Magadha got its glory during the reign of the Mauryan rulers. Chandragupta Maurya was the founder of the Mauryan Empire. He founded the empire in 321 BCE. चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BCE में साम्राज्य का स्थापना किया. चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक किया. He extended control over far northwest as Afghanistan and Balochistan. Ashoka, the most famous ruler of this dynasty, conquered Kalinga. अशोका सबसे मशहूर शासक ने कलिंगा पर विजय प्राप्त की और उसे मौर्य साम्राज्य में मिलाया. So, Kalinga War was the turning point in the life of Ashoka. कहा जाता है कलिंगा युद्ध के बाद
उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और जितने साल उसने शासन किया उसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा। अशोका, as we all know, one of the most powerful ruler. He gave a different name and fame to the Mauryan Empire. Now, from where we come to know about the Mauryans? मौर्य के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? Historians have used variety of sources to reconstruct the history of the Mauryan Empire. इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास को पुनः निर्माण के लिए बहुत से स्रोतों का उपयोग किया। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, स्पेशली स्कल्पचर, अशोकन इंस्क्रिप्शन। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो मेगास्थनीज द्वारा लिखा इंडिका, कौटिल्य द्वारा लिखा अर्थशास्त्र, जिनसे हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। बुद्धिस्ट, जैन एंड पौराणिक लिटरेचर, बौद्ध, जैन और पौराणिक साहित्य। सो these were the sources from where we come to know about the Mauryans. They provide us valuable information about the Mauryan time period. Ashoka's Dharma. Ashoka's Dharma. When we talk about Ashoka's Dharma, what picture comes to our mind is Ashoka was one of the most powerful ruler of the Mauryan Empire. Ashoka was the first ruler who inscribed his messages to his people on stone, rocks and pillars. अशोका पहला शासक था जिसने पत्थर, चट्टानों और खंभों पर अपने लोगों के लिए संदेश लिखवाया था। He used the inscription to proclaim his principles of dharma. उन्होंने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया। So, he used the inscription to propagate his religious policies or principles, we can say. Some of the principles which were inscribed on the rocks, pillars and stones were as follows: respect towards elders, बुजुर्गों का सम्मान करें; generosity towards brahmanas and other sects; kindness to slaves and servants, गुलामों और नौकरों के लिए दयालुता; religious tolerance towards other religion, अन्य धर्मों के प्रति धार्मिक सहनशीलता। अशोका propagated his religion not only in India but in different parts of the other countries even. He had sent a missionary to Ceylon to propagate his dharma. Administration of the Mauryan Empire. What kind of administration do Mauryans have? Mauryans had a very vast empire, so to control the very vast empire, they need a solid administrative system. Let us read about the features of the Mauryan administration. Mauryan प्रशासन की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। The Mauryan king was the center of the great administrative system. He enjoyed absolute power. The vast empire was divided into number of provinces. तो मौर्य राजा महान प्रशासनिक प्रणाली का केंद्र था। वह संपूर्ण शक्तिशाली था, विशाल
साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और हर एक प्रांत को अलग अलग, हर एक प्रांत में एक अधिकारी हुआ करता था जो उस प्रांत को देखता था या उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था। There were 5 major political centers: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली एंड स्वर्णगिरी। तो प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र इस प्रकार थे: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली और स्वर्णगिरी। These centers were situated on important long distance trade route. So this was all about the administration. So now these administrations were under different committees. Now we will be knowing about the role of the committees. What role did these committees play in the administration? उप समितियों की भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे। Megasthenes mentioned a committee with 6 subcommittees was organized for coordinating military activity. They looked after the navy, transport, infantry, cavalry, chariots and elephants. ये नौसेना, परिवहन, पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और हाथियों का देखभाल करते थे। The second committee was to arrange bullock carts to carry equipments, procure food for soldiers and fodder for animals and recruit servants and artisans to look after the soldiers. दूसरी समिति बैलगाड़ियों को जानवरों के लिए चारे के लिए, भोजन खरीदने और सैनिकों की देखभाल के लिए नौकरों और कारीगरों की भर्ती तथा उपकरणों को ले जाने की व्यवस्था करती थी। So, Mauryan administration was under different committees. Now, how important was the Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? And why it's called very important? Why historians call it very important? When historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark. जब इतिहासकारों ने 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक इतिहास का पुनर्निर्माण शुरू किया तो मौर्य साम्राज्य के उदय को एक प्रमुख स्थल चिन्ह माना जाता था। The reason behind it was the first early empire and it had covered the entire India. Mauryan ruled India for about 150 years. मौर्य शासकों ने लगभग 150 वर्ष तक भारत पर शासन किया। The empire extended from northwest as Afghanistan and Balochistan and in the south up to Andhra Pradesh. तो पूरा का पूरा भारत मौर्य शासकों के साम्राज्य का हिस्सा थी। So this was all about the second part of the chapter. I'll be discussing the third part with you in the next lecture. So till then, take care.